Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Manachari Yamuna Chira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Yamuna Chira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Srila Prabhupada ki, Sri Sri Gaur Nitai ki, Sri Sri Radha Madhav ki, Nitai Go Premanandi.
Please turn off your cell phones. Пожалуйста, выключите свои сотовые телефоны, To be able to мобильные concentrate телефоны, on Prabhupada's чтобы leelas. мы смогли сосредоточиться целиком на Прабхупада лиле. Someone's phone is ringing. Чей-то телефон все еще звонит, да? One of Prabhupada's disciples, named Bhagavat, had some funny pastimes with Prabhupada. И I told one of them or two of them before, like when he went to Orissa. один из учеников Прабхупады по имени Бхагават, у него очень много интересных историй, связанных с Прабхупадой, и парочку из них я рассказывал, были связаны с пребыванием Прабхупады в Орисе. Bhagavat Prabhu served in Africa and in Bombay and in Vrindavan and Orissa. Бхагават Прабху служил Прабхупаде в Африке, в Бомбее, в Вриндаване и в Орисе. So when he was in Kenya, in Africa once, there was this life member who always used to come to see Prabhupada, and this life member would always glorify Aurobindo. Aurobindo was like a kind of pseudo semi-spiritualist in India who was quite famous. И когда Прабхупада был в Кении, приходил один человек на его программы, который прославлял Ауробинда. А Ауробинда — это такой псевдо-спиритуалист из Индии. And so this man kept coming to Prabhupada and saying, Этот человек приходил к Прабхупаде и прославлял Ауробинда. Ауробинда сказал то, Ауробинда сказал это. Он написал чудесные книги. Вы должны почитать их, эти книги. И Прабхупада просто терпел этого человека. И этот человек сказал: ну, позвольте, я принесу эти книги Ауробинда и что-то вам прочитаю оттуда. И Прабхупада сказал: ну ладно, приходи, читай. And so the man opened the book, he started reading 1, 2, 3 pages. Этот человек читал из книги Ауробинда 1, 2, 3 страницу. And it was very complex and convoluted philosophy, all kind of mumbo jumbo, going up and down, left to the right, all around. And very difficult to follow. Это была очень тяжелая такая презентация философии, запутанная, сверху вниз, там наискосок, мамбо-джамбо закрученная. Очень тяжело было следовать за этой логикой. Майявади мамбо-джамбо. Такое майявади мамбо-джамбо. So Prabhupada was just sitting there listening to all this stuff. И Прабхупада просто сидел, все это слушал. The man was so excited. А человек, который читал, он был очень воодушевлен, он не мог остановиться. Когда он остановился и сказал: просмотрите просто Ауробинда, он настолько велик. Он такой умный. Он написал книгу таким образом, что никто даже понять не может. Он такой умный, никто даже его понять не может. Just was looking at the man. Прабхупада просто смотрел на него снисходительно. He said, if he was so intelligent, then he would write a book that everyone could easily understand. И Прабхупада сказал: если он такой умный был, почему же он не написал книгу, которую могут понять все? And the man thought. Человек это подумал. And then he realized what Prabhupada was saying was right. И понял, что слова Прабхупады были правдивыми, истинными. So then the man started reading Prabhupada's books only. И тот человек стал читать книги только Прабхупады. Threw away Aurobindo's books. И выкинул все книги Ауробинда. Srila Prabhupada ki. Да. Just with one sentence, he just defeated. Просто одним предложением Прабхупада разбил в пух и прах все аргументы. The same devotee, Bhagavat, he always wanted to massage Prabhupada, but
he never got a chance. И тот же самый преданный Бхагават Прабху, он хотел все время сделать массаж Прабхупаде, но как-то ему не удавалось. And so I think it was in Bombay that Satsvarup Maharaj was Prabhupada's secretary or servant, and the Sanskritist Pradyumna was there, and Prabhupada asked, and Bhagavat was there in the room, and Prabhupada asked, so who's going to give the massage today? И Бомбей? Бомбей? Yeah. Это было в Бомбее, и с Прабхупадой присутствовал Сатсваруп Махарадж в качестве секретаря, редактор санскрита был Прадьюмна, и также Бхагават Прабху был в комнате, и Прабхупада спросил эту троицу, кто будет делать мне массаж сегодня. Because Prabhupada got 2 massages every day, one before lunch, and then one in the evening. Поскольку Прабхупаде делали массаж дважды, один перед обедом, а один вечером на ночь. So Satsvarup Maharaj said that, I have to finish the typing today, I have a deadline. Pradyumna said, I have something to do also. Сатсваруп Махарадж сказал, мне надо закончить свое печатание, мне сегодня крайний срок. Прадьюмна сказал, мне тоже какие-то. И Бхагават сказал, я могу сделать. Prabhupada said, you? Ты? Okay. Хорошо. Давай. So the other devotees were like coaching him, Prabhupada likes a hard massage, you have to do it real hard. И другие преданные наставляли его в массаже. Прабхупада любит такой крепкий массаж, сильный массаж. Ты должен быть действительно, твои руки сильные в этом массаже. He likes it real hard. Он любит, когда массирует по-настоящему жестко. He's always telling us, do it harder, do it Он всегда говорит, жестче, сильнее, сильнее. But these devotees, like Satsvarup and Pradyumna, they're skinny and weak, А преданные, которые с ним, Сатсваруп и Прадьюмна, они очень худые, слабые. And Bhagavat looked like a sumo wrestler. А Бхагават выглядел как борец сумо. So when he started massaging Prabhupada, he started like really pushing really hard. И он стал массировать Прабхупаду изо всех своих сил, прям сжимая там все, что. And Prabhupada, he said, you're doing it too hard. И Прабхупада сказал, ты делаешь слишком сильно. Okay, that's more softly. Хорошо, So he started up and down the back. Он massaged the arms. Вверх-вниз прошел по спине, массировал руки. And then finished with sandalwood on the head. И закончил сандаловым маслом голову массировать. Now Prabhupada was sitting on a mat, an Indian grass mat. Сидел на циновке. And so Bhagavat accidentally spilled some drops of oil. И случайно Бхагават пролил несколько капель масла. And in Bombay, all the ants started coming. И это было дело в Бомбее, и поползли муравьи на это масло. In India, it's like ants, and they like oil, so they. Индийские муравьи любят масло. So Bhagavat looked and he saw these ants coming, and they started crawling onto the mat. И Прабхупада увидел эти муравьев, подползающих и заползающих на циновку. So he was looking, and he didn't know what to do. Он смотрел и не знал, что делать. So Prabhupada could sense that something was wrong. А это Бхагават смотрел на этих муравьев. И Прабхупада почувствовал, что что-то не так, поскольку массажист потерял концентрацию. So what are you doing? И он сказал, что ты делаешь? And Bhagavat said, Prabhupada, there's some ants here, and I'm afraid that they'll come up on the mat to bother you. И Бхагават сказал, Прабхупада, тут муравьи ползают, и я боюсь, что они заползут на циновку и будут вас беспокоить. Prabhupada said, ants? Where? Прабхупада сказал, муравьи где? So he turned around. Он повернулся и увидел муравьев. So Bhagavat said, so what should we do? What should I do? И он сказал, Бхагават сказал, что мне делать? Что делать? Said, don't worry. И Прабхупада сказал, не беспокойся. The ants will go away by themselves. Муравьи уйдут сами собой. So then Prabhupada passed his hands over the ants. И Прабхупада провел рукой над муравьями. And the ants all got in the line, and they started marching away from the mat. И эти муравьи выстроились в стройные ряды и маршировали в обратном направлении. And Bhagavat was looking, oh my God, how did you do that? Как это можно было сделать, удивился Бхагават. So you can never figure that one out. How did he give massage? So, понять невозможно. Bhagavat was very strong. Бхагават был очень такой крупный, сильный. So next day they went on a walk on Juhu Beach. И следующее утро была прогулка по пляжу Джуха. And
there was this Mr. Patel who would always like come and ask questions and challenge Prabhupada. And Prabhupada would like always defeat him, and he would always get really excited. They would argue. И в их группе был мистер Пател, который все время как бы бросал вызов Прабхупаде какие-то, задавал ему вопросы такие вызывающие, и Прабхупада все время с ним спорил. So they were reading the story about Krishna going to Mathura and, fighting with these big wrestlers, Mushtika and Chanura. И они читали повествование о том, когда Кришна прибывает в Мадхуру и сражается с борцами Муштикой и Чанурой. So the Krishna book said, and Chanura's body was as hard as a lightning bolt. И в книге говорится, что тело Чанура было настолько же твердо, насколько подобно молнии. So Prabhupada suddenly stopped walking. Неожиданно Прабхупада перестал идти, остановился. He took his cane Он and взял he свою pushed it тросточку right into Bhagavat's chest. И упер ее, ткнул этой тросточкой в грудь Бхагават. And he said, you're like the wrestlers. Ты похож на борца. Prabhupada liked to joke. Прабхупада любил шутить. Prabhupada liked to walk up and down Juhu Beach all the time. Ему нравилось прогуливаться по пляжу в Джуха. This Mr. Patel would always come and argue with him, И всегда там был мистер Пател со своими бесконечными спорами. So Prabhupada said, okay, enough talking, now we just read Krishna book. No more talking. Прабхупада сказал, ладно, хватит эти беседы, давайте просто читать источник вечного наслаждения. So I come here to relax. Я пришел сюда, чтобы отдохнуть. To walk on nicely on the beach, relaxing. And Mr. Patel, he keeps coming and arguing with me. So no more talking, just read Krishna book. Пляже я просто отдыхаю, а мистер Патель все время спорил. Давайте больше не будем спорить, сказал Прабхупада, а просто почитаем книгу о Кришне. And so Bhagavat traveled around in India with Prabhupada at different places. And I think it was in Bombay that there was a big life member's house, and he invited Prabhupada with all of his disciples. Prabhupada gave a lecture, and then there was a big feast. Бхагават путешествовал с Прабхупадой повсюду, и как-то это было в Бомбее. Прабхупада был приглашен к одному пожизненному члену ИСККОН, был устроен большой пир, и Прабхупада там был с учениками. So when they had the feast, the man, life member, he set up a big room with all different tables, and Prabhupada sat at the head table, and in front of him was Brahmananda, Bhagavat, and Bhargamuni, I think, some real И этот пожизненный член ИСККОН, он выстроил столы в ряд, усадил туда преданных, Прабхупада сидел во главе, и рядом с ним сидели Брамананда, Ачютананда и Бхагават, такие очень крупные преданные. Вы знаете их? Вы знаете, о ком идет речь вообще? Really big. Такие очень крупные преданные. So they had the front row. То есть это был первый ряд. Also they were senior devotees. Он был старший преданный. So, and everybody else sat behind them, different tables. И они сидели впереди, Прабхупада с этими учениками, остальные сидели позади, на других столах, с другими столами. So, the man was rich. He had all these servants, and they were all going around serving everyone prasadam. И этот человек был богат, у него были бесконечные слуги, и он раздавал всем прасад. So they came around first, and then they started coming around for seconds. И слуги сначала раздали, потом пошли класть добавку. And they were looking for more devotees to take more prasadam. И эти слуги искали преданных, чтобы подложить им прасад еще. So, the servers were they were trying to give more prasadam to everybody. То есть слуги пытались... Most of the devotees said, okay, that's enough, 2 times around.
слуги пытались как бы еще кому-то подложить, но все говорили, хватит, мы уже сыты. So Prabhupada called the servers. He said, come here. И Прабхупада подозвал этих слуг к себе, сказал, давайте, идите сюда. He pointed at these big men in the front. И он указал на эту троицу, на этих трех крупных преданных. Feed the fat ones. Он сказал, накормите толстых. They want more. Feed the fat. Им нужно больше. Prabhupada, we had enough. Они сказали, нет, Прабхупада, мы уже наелись. No, take more. Нет, давайте еще. Come on, feed the fat ones. Давайте толстых накормите. So, Prabhupada would sit with his disciples sometimes in these kind of occasions, and they would have a feast. And then afterwards, a lot of times, devotees would get sick, because, in India, usually they cook puris in oil, or they subjis in oil. And, it's very hard. Every day they go to a life member's house, a big feast, И частенько Прабхупаду приглашали с его учениками вот эти пожизненные члены ИСККОН на пиры в своих домах. И поскольку в Индии готовят на каком-то непонятном масле, зачастую, то преданные заболевали после этих пиров. So Shruta Kirti tells that. Это уже от Шрута Кирти история. Prabhupada said, so the devotees like the feast? Прабхупада спрашивает, преданным понравился пир? Shruta Kirti said, well, a lot of them are sick now, Prabhupada. И Шрута Кирти говорит, Прабхупада, да, многие из них уже неважно себя чувствуют. And Prabhupada said, yeah, of course. Look, they all of them, they all like 10 puris or 15 puris. What do you expect? And halava and all this. Of course they're sick. Прабхупада говорит, ну что же ожидать, они съели по 10, по 15 пури, конечно же, они себя неважно чувствуют. And Shruta Kirti said, yeah, but Prabhupada, I didn't eat that much, and I also feel sick. Шрута Кирти сказал, Прабхупада, но я не съел столько, но мне все равно как-то чувствую себя не очень хорошо. And Prabhupada said, yeah, but I saw that you also had 4 puris. Прабхупада сказал, не, но я же видел, ты 4 пури съел. Shruta Kirti was surprised. How did Prabhupada? It was like Prabhupada saw he counted how many puris everybody was eating. И Шрута Кирти был просто потрясен, он как бы Прабхупада считал все пури, которые каждый съел. Prabhupada was very conscientious, he saw everything, all details, he understood. Прабхупада очень осознанно жил, он видел все в деталях, в мельчайших подробностях. Like I think I mentioned to you, like when Prabhupada first went to America and he stayed at Gopal and Sali Agarwal's house, sometimes they used to drive him to some place to preach, like the Lions Club or something like this. Mm-hmm. Which club? Lions Club, or some merchants club, И когда Прабхупада приехал в Америку, он жил в доме Агравалов, иногда он ездил проповедовать в различные какие-то социальные клубы. So, sometimes Sally and Gopal, their friends or relatives would be driving on the street or maybe coming from the other way. And Prabhupada would look, and he met them only one time, and he would say, oh, there's John, Mary, and Matt, and Sally, And he would mention all of their names. И иногда он ехал на машине с агравалами, и навстречу ехала другая машина, где могли быть там друзья или родственники этих агравалов. И Прабхупада говорил, о, посмотрите, там Джон, Мэри, Билли, Сьюзи, Салли, Джон, Джек. И Прабхупада видел только один раз этих людей, но уже узнавал их. And the Agrawals were shocked. И агравалы просто, они были шокированы этим. Они понимали, что Свамиджи запоминает всех, кого он хотя бы раз видел. So you could see Prabhupada's consciousness was very elevated. То есть вы видите уровень сознания Прабхупады, вот этот высокий уровень его сознания. In England, in the early days, Prabhupada, he wanted to print the Krishna book because there was only one, they only had a Bhagavad Gita, so now he wanted to print more books. И на заре движения в Англии Прабхупада хотел опубликовать источник вечного наслаждения, или по-английски книгу Кришна, поскольку была только единственная книга, издана на тот момент, это была Бхагавад-гита. So Prabhupada called Shama Sundar. И Прабхупада позвал к себе Шьяма Сундару. And he said that we only have one book
we have to print another book now. We have the Krishna book, it's ready, and we must print it. И он позвал Шьямасундару и сказал: послушай, у нас только одна книга Бхагавад-гиты, мы должны издать другие книги. По крайней мере, мы должны сейчас издать книгу о Кришне. Книгу Кришна, книга источника. Prabhupada didn't have any money to print the books. Но у Прабхупада не было средств для издания этой книги. So he asked Shyamasundar, he said, Shyamasundar, you asked George Harrison, asked George to give a donation for the printing. И Прабхупада предложил Шьямасундару попросить Джорджа Харрисона о пожертвовании на эту книгу, на издание этой книги. Shyamasundar was shocked because Шьямасундар he never asked George for any money before. Не ожидал этого. Он никогда не просил Джорджа о деньгах. And the Beatles were always surrounded by people who were asking them for money because everyone knew they were millionaires. А Битлз все время окружали люди, которые ждали от них что-то получить, поскольку Битлз были миллионерами. So Shyamasundar made friends with George, and one of the main things that he avoided was asking him for money because he knew that would spoil the relationship. Шьямасундар раздружился с Джорджем, и единственное, чего он избегал тщательно, это он не просил никогда у Джорджа денег, поскольку он понимал, что это может испортить их отношения. So when Prabhupada asked him to go to George and ask for money, Shyamasundar was very reticent. You know, he said, Prabhupada, I don't think we should do this because everybody asked George for money, and if I ask him also for money, it'll be very bad. I'm afraid to do this. И Шьямасундару он очень не хотел этого делать. Он сказал: Прабхупада, давайте не будем просить Джорджа о деньгах, потому что все его просят именно об этом. Если я попрошу, то это испортит наши отношения. We may ruin our relationship with him. Да, это может повлиять на наши отношения. Prabhupada said, don't worry. Прабхупада сказал: не беспокойся. You ask him. Просто попроси. He said, George is a good boy. Джордж хороший парень. And Krishna will help you. Don't worry. Кришна поможет тебе, не беспокойся. Okay. Хорошо. So Shyamasundar went to George's house. There was a little party. И Шьямасундар пошел в гости к Джорджу. У Джорджа была вечеринка. And after everybody left, Shyamasundar was alone with George, sitting down together. И Шьямасундар остался наедине с Джорджем. And Shyamasundar was waiting for the right time to ask him, you know. Шьямасундар ждал, когда наступит правильный момент, чтобы попросить Джорджа. But he kept hesitating because he didn't want to ask him. Но он оттягивал этот момент постоянно, поскольку он не хотел просить. So finally he got the courage. И неожиданно он почувствовал вдохновение попросить. Собрался с силами. George, Prabhupada asked me to ask you. И он сказал: Джордж, Прабхупада попросил меня, чтобы я попросил тебя. You know, Prabhupada wants to print the Krishna book because he said he only has one book. Прабхупада хочет издать книгу «Источник вечного наслаждения». And he's asking if you could help to print the book by donating for the cost of the book publishing. И Прабхупада просит тебя, не мог ли бы ты пожертвовать какие-то деньги на издание этой книги? So George looked at Shyamasundar like, oh no, you too? И Джордж посмотрел на Шьямасундару таким взглядом, в котором говорилось: о нет, и ты тоже, и ты туда же. Et tu, Brutus? И ты, Брут. And then suddenly there was a big storm and a crack of lightning came from the sky with thunder and all of the lights in the house went off. И неожиданно прогремел гром, и ударила молния, и свет в доме потух. And they were sitting in the darkness for Они a сидели в few minutes. темноте пару минут. And then suddenly the lights went on again. Неожиданно свет заработал вновь. And George looked at Shyamasundar. Джордж посмотрел на Шьямасундару. He said, I guess I can't argue with that. И сказал: думаю, что с этим уже не поспоришь. He took his checkbook and he wrote a check for $20,000. Он достал свою чековую книжку и выписал чек на нужную сумму. George printed the first Krishna book. Таким образом, Джордж издал первую книгу Кришна. Prabhupada was right. Krishna helped him. И Прабхупада был прав. Кришна помог ему в этом. I mean, after all, it was Krishna's own book. It was Krishna book, so Krishna. Ну, помимо всего прочего, это была собственная книга Кришны, которая называлась Кришна.
One time in 1967 in New York City, Jadharani, who was maybe the first female devotee, she came to the temple wearing short pants, like girls do Karmi girls do in America. И 67-й год, Нью-Йорк, Джадурани, одна из первых преданных женщин, приходит в храм в шортах, как многие женщины ходили в то время. So, some of the male devotees, they looked at her and they were a little surprised, and they said, "You can't come to the temple dressed like that." И некоторые преданные мужчины посмотрели на нее и были удивлены и сказали: "Ты не можешь в таком виде приходить в храм." So she said, "What's wrong?" Она сказала: "А что такого?" And they said that it's not proper dress for coming to the temple. Они сказали: это не та одежда, в которой ходит в храм. And she said, "How do you know?" А откуда вы знаете? Спросила она. Who's making the standard for dress? Кто устанавливает стандарт этой одежды? And the devotee just said, "Well, it's common sense." И преданные сказали: это просто здравый смысл. And Jadharani said, "Well, let's ask Prabhupada, see what he says." И Джадурани сказал: "А давайте спросим Прабхупаду." So they went up to Prabhupada's room. Они поднялись в комнату Прабхупады. Prabhupada invited them in. Прабхупада пригласил их войти. And Jadharani said, "Prabhupada, is it all right if I wear these clothes to the temple?" И Джадурани сказала: "Прабхупада, ничего, если я вот так буду в храм ходить?" Prabhupada looked at her. Прабхупада посмотрел на нее. He said, "The agitation is already there. Why increase it?" И Прабхупада сказал: "Беспокойство уже присутствует, зачем его усиливать?" He said, "Actually, a chaste woman does not want to exhibit her body И Прабхупада сказал, что целомудренная женщина, она не желает показывать свое тело никому. Even the son shouldn't see her body. Даже сын не должен видеть ее тело. Прошу прощения, солнце не должно видеть ее тело. And then Prabhupada pointed to a picture of Draupadi. И Прабхупада указал на изображение Драупади, которое было у него на стене. Драупади стояла с поднятыми вверх руками, и Душасана пытался стянуть с нее сари. А Кришна в углу этого изображения, он поставляет бесконечные сари, разматывает бесконечные сари. Used the picture and he started preaching. He said, Draupadi didn't want to be naked in front of the assembly of the Kauravas. И Прабхупада, указывая на эту картину, сказал, что Драупади не хотела предстать обнаженной перед этим собранием. Said it's natural that a woman doesn't want to be seen. И это совершенно естественно, что женщина не желает, чтобы ее видели. He said, even my own mother, she wouldn't cross the street to go to the neighbor's house unless she was in a palanquin covered on all four sides. Прабхупада сказал, что моя собственная мать никогда не пересекала улицу сама, ее переносили в паланкине, в закрытом паланкине. And then Prabhupada mentioned, he began to glorify the women of the Parsi community who cover themselves completely. Parsi. Ага, и Прабхупада прославил женщин из общины Парси, которые ходили полностью с покрытым лицом. So, Prabhupada was actually very liberal, and he let devotees do basically what they wanted to do. То есть Прабхупада был очень либерален в отношениях с преданными, он позволял им делать практически все, особенно в начале движения. Like devotees would after the class they would go out on the street and smoke cigarettes. То есть после лекции преданные частенько выходили на улицу перекурить. Or they would go to the donut shop and eat donuts and coffee. Или они выходили, ели пончики с кофе. And then when Prabhupada walked past, they'd all slink down in the chair. Когда Прабхупада проходил мимо этой пончиковой, они все сползли в своих креслах. Но Прабхупада увидел их. But if you asked Prabhupada, what is the standard? Then he would tell you exactly what is the standard for Vaishnava. Спросили Прабхупаду, каков стандарт, он вам всегда бы дал точный стандарт, вайшнавский стандарт. So he was liberal and he was also strict. То есть Прабхупада одновременно был и либерален, и строг.
Once Prabhupada went to a temple in America, and there was one servant with him named Nitai, who was a Sanskritist. Однажды Прабхупада путешествовал по Америке, и с ним был слуга, которого звали Нитай, и который был санскритологом. And Prabhupada came into the temple, and then they had the greetings. They opened the curtains, and they played the Govindam prayers. А Прабхупада приехал в храм в момент приветствия божеств, и звучала молитва Говиндам. So Prabhupada bowed down, and he prayed to the deities. Поклонился, молился божествам. And he was looking very carefully at the deities. И он смотрел очень пристально на божества. He turned around and spoke to the president of the temple. Потом он повернулся и заговорил с президентом храма. He said, Krishna's hair is too long. И Should сказал, be cut. волосы Кришны слишком длинные, надо подстричь. President said, yes, Prabhupada, we will do that. И президент сказал, да, Прабхупада, мы сделаем это как сразу же. So Prabhupada took Charnamrita, and then he sat on the Vyasasana, and they had a kirtan. Прабхупада принял Чаринамриту, сел на Вьясасану и начал киртан. And then it was time for the class. И потом наступило время лекции. So Prabhupada was singing Jai Radha Madhava, and he was looking at the deities. Прабхупада пел Джай Рада Мадхава и смотрел на божества при этом. And then after Jai Radha Madhava, he stopped. Then he continued to look for a long time at the deity. И после того, как он закончил петь, он еще долго смотрел на божества. And then suddenly he spoke to the president again. И неожиданно опять обратился к президенту храма. And he said, actually, don't change Krishna's hair. И он сказал, на самом деле, не притрагивайтесь к волосам Кришны, не меняйте ничего. Radharani likes it like that. А Радхарани так нравится. A lot of times Prabhupada went into ecstasy while he was in the temples. И очень часто Прабхупада переживал какие-то экстатические признаки, когда он находился в храме. Like when he went to Atlanta, Georgia, there was a nice Gaura-Nitai deities there, and Prabhupada was about to give the class. А он был в Атланте, в Джорджии, и там были, he was giving the class, and he quoted, где были чудесные божества Gaura-Nitai, и во время лекции and he quoted this verse, the two brothers Gaura-Nitai, they are most merciful. Он процитировал стих: эти два брата Gaura-Nitai, они милостивее всех. And he looked at the deities and he started crying. И он посмотрел на божества и заплакал. He just became stunned. Он как бы застыл, он как будто окаменел. All the devotees just was like motionless, just watching him. И все преданные просто смотрели на Прабхупаду, недвижимые. And then after a few minutes, he came out from his trance and he said, "Chant Hare Krishna." И через пару минут Прабхупада вышел из своего транса и сказал: пойте Харе Кришна. Лекция была закончена. It happened another time. It was he had just introduced the song Jai Radha Madhava to be sung before the class. Это было именно тогда, когда Прабхупада только представил преданным эту песню Джай Рада Мадхава, и что ее следует петь перед лекцией. And so he had the devotees sing it, but then, I think it was 2 days, and then on the third day, he was explaining the song to the devotees. То есть 2 дня преданные просто пели этот баджан, и потом он стал объяснять этот баджан преданным. And he said that Radha and Krishna are enjoying their pleasure pastimes in the groves of Vrindavan. Прабхупада говорил, Радха и Кришна наслаждаются своими играми в рощах Вриндавана. And that's as far as he got in his explanation. И это все, что он успел объяснить. And then he just became frozen. И он как бы он застыл после этого.
his body started shaking. Его тело задрожало. And his head was moving back and forth. А голова раскачивалась из стороны в сторону. And then tears started pouring down his cheeks. И слезы потекли по его щекам. All the devotees in the temple room could feel like these waves of prema coming from Prabhupada. И преданные присутствующие в храме в это время могли чувствовать волны премы, исходящие от Прабхупады, волны экстаза. And then he came out of this trance. А потом Прабхупада вышел из транса. He looked around at all the devotees. Он посмотрел на всех преданных. And he said, "Is everything all right?" И спросил: все в порядке, все нормально? And I said, "Jai Prabhupada." Сказали преданные. So this happened maybe 3 or 4 other times in different temples, similar situations. Похожие ситуации происходили после раза 3-4 в различных храмах. Mostly when he was explaining some song or he would mention the gopis and he would just. В основном, когда он объяснял какие-то песни, какие-то баджаны, и когда он начинал рассказывать про гопи, он мог впасть в такое состояние. Did you ever hear about the kind of miracle that happened in India with the coconut, this unlimited coconut? А вы когда-нибудь слышали вот это чудо, произошедшее с Прабхупадой, которое Прабхупада видел в Индии, бесконечный кокос? It was very famous. Это такая очень знаменитая история. Oh yeah, Prabhupada made it. He made a miracle with some coconut. Преданные рассказывали о чудеса, которые Прабхупада проявил при помощи кокоса. Преданные путешествовали по Индии на поездах. And they got off at a platform in South India somewhere. И они остановились в Южной Индии. It was very hot. Было очень жарко. So Prabhupada and Shyamasundar were standing on the platform, and Guru Kripa and a group of brahmacharis were chanting, doing Harinam. Прабхупада и Шьямасундара стояли, а Гуру Крипа возглавлял группу брамачари, которая пела киртан. So Guru Kripa was leading, he was playing the mridanga and he was leading the kirtan. Гуру Крипа вел этот киртан и играл на мриданге. Guru Kripa was a very tough sannyasi, and he collected all the money for the Vrindavan temple. Гуру Крипа был такой тяжелый саньяси, он собрал все большинство денег, которые пошли на строительство храма в Вриндаване. They recently gave him a room, his room. И недавно он получил там комнату, свою собственную комнату в этом храме. After he pressed on them a little bit. Когда он немножко поднажал. So anyway, Shyamasundar saw a coconut tree near the platform of the train. Шьямасундара увидел дерево кокоса неподалеку от станции. So he asked Prabhupada, "Would you like a coconut?" И он спросил Прабхупада: "Вы хотите кокос?" Prabhupada said, "Okay." Прабхупада сказал: "Ну, хорошо." Shyamasundar climbed up the tree. Шьямасундара залез на дерево. And he picked the coconut. Сорвал кокос. Somehow he got somebody to open it. Каким-то образом кто-то вскрыл этот кокос. And he gave it to Prabhupada. И он предложил его Прабхупаде. It was a normal size coconut. Ну, обычного размера кокос. And Prabhupada started to drink from it. И Прабхупада стал пить из кокоса. And he gave it to Shyamasundar. И передал Шьямасундаре. Shyamasundar started to drink. И Шьямасундар стал пить оттуда. And then Shyamasundar gave it to Guru Kripa Maharaj. Шьямасундара передал это Гуру Крипе Махараджу. And Guru Kripa was so hot and sweating. It was so hot, you know. And he had decided that I'm going to finish this coconut. И было настолько жарко, и он настолько устал в этом киртане, да, ведя его, что он думал: ну все, я допью все, что осталось в этом кокосе. So he gave the drum to another devotee. Он отдал grabbed the coconut. Мридангу преданному, схватил его охапку от кокоса и стал пить. Drinking. Пил. And so, pouring down his shirt. Уже потекло у него по курте. And drinking a long time. Пил долго. And then he saw that there was some left. He gave it to the next devotee. Увидел, что все-таки там что-то осталось, и отдал следующему.
So the next devotee thought, okay, that must be now it must be. Ну, следующий преданный подумал, нужен, наверное, там остатки. Он перевернул кокос, пил. So there was still left. He gave it to the next devotee. Что-то еще там осталось, отдал следующему. All the devotees in the Harinam party took the coconut, started drinking. И все преданные, которые участвовали в этой харинаме, они пили по очереди с кокоса. They were all young men and very thirsty and hot. Это были юные, мучимые жаждой преданные. And the last devotee, even the last devotee in the Harinam party, he was drinking, and still there was some left. И последний преданный, когда он пил, и все-таки осталось что-то. So he just gave it to somebody standing on the platform. Он просто дал какому-то человеку, который ждал поезда на этой платформе. And he started drinking. И тот стал пить. And who knows, maybe the coconut's still being passed around somewhere in South India. Кто знает, может, этот кокос до сих пор бродит где-то по Южной Индии. I had only heard like a distant story, a different, like a distant view of this story, but I heard from Guru Kripa the details of this. Я слышал различные варианты этой истории, но вот от Гуру Крипы я слышал детали. Speaking about drinking, I know you heard this before, but I want to tell it anyway. Drinking? Speaking about drinking. Теперь поговорим о выпивке. Я знаю, что вы слышали это раньше, но все равно поговорим. The famous 7-Up story. Знаменитая история. You know, top story. Одна из one of them, anyway. Таких наиболее популярных хитовых историй от Шрута Кирти. Because Prabhupada was on the plane a lot, and there was I know about 4 different interesting stories that happened on the airplane, and one of them I told you already about the puff rice. Есть несколько знаменитых историй, случившихся на борту самолета. Я рассказывал вам уже про дутый рис, есть еще 3. So one of them is the 7-Up story. Одна — это история про 7-Up. And so Prabhupada was sitting there with Shrutakirti and maybe Shama Sundar together in the Это был Прабхупада, Шрута Кирти и, может быть, Шьяма Сундара. Сидели все вместе. Стюардесса проходила с напитками. Would you like some drink? Что-то хотите, что-то желаете? What do you have? А что у вас есть? Orange juice. Апельсиновый сок. Tomato juice. Томатный. Apple juice. Яблочный. Coca-Cola, 7-Up. Кока-кола и 7-Up. Prabhupada said, 7 what? А Прабхупада сказал, 7 что? He said, what is that? And Shrutakirti explained, this is like a lemon and lime drink. И lemon drink. Shrutakirti объяснил, это такой лимонад. So Prabhupada said, okay, I'll try that. Прабхупада сказал, да, хорошо, я попробую. So the lady opened the can, put some ice cubes in a cup and poured it for Prabhupada. И женщина открыла стюардесса открыла эту банку, положила кубики льда в стакан Прабхупады и налила оттуда. Преданные смотрели на Прабхупаду. Прабхупада выпил. This is very good. О, как здорово. And lady said, "Oh, you like it?" He said, "Yes, it's very good." Стюардесса сказала, вам понравилось? Да. So she gave him the whole can. Стюардесса дала целую баночку Прабхупаде. And you know, the other devotees were a little surprised because in ISKCON you weren't like allowed to drink any kind of soda pop. И преданные просто удивились этому, потому что в ISKCON в то время было не принято пить эти газированные напитки. Oh, Prabhupada's drinking 7-Up. И они подумали, о, Прабхупада пьет 7-Up. We'll also take some 7-Up. И нам тоже по 7-Up. Line them up. Okay. Выстроим в ряд. So they also started drinking 7-Up. Они стали пить. And Prabhupada drank the whole glass. Прабхупада выпил весь стакан. That's very refreshing. О, как освежает. What is this made from? А что же, из чего состоит? Что же там в этом напитке есть? And Shrutakirti said the ingredients are on the side of the can. Ингредиенты написаны на банке. So Prabhupada looked at the can. Прабхупада посмотрел на баночку. And he started reading it. И стал читать. Said carbonated water. Вода. Carbonated. Газированная вода. Lemon. Лимон. And sugar syrup. Сахарный сироп. Said all natural ingredients. Натуральные ингредиенты. This is very good.
Очень здорово. It sounded like a commercial he was doing. Это почти как реклама звучала. So he poured again his cup. He drank. Налил еще стакан, попил. And all the devotees were drinking 7-Up. И все преданные одновременно Прабхупада выпили. Very good. Прабхупада сказал, очень здорово. Very refreshing. А такой освежающий напиток. So anyway, they landed in Los Angeles. Приземлились они в Лос-Анджелесе в конце концов. And devotees met them at the airport with a big преданные их встретили с киртаном в аэропорту. And the temple president came forward. Вперед вышел президент храма. Devotees grabbed Prabhupada's suitcases. Преданные взяли в охапку вещи Прабхупады. So their temple president came walking next to Shrutakirti. И президент храма шел рядом со Шрутакирти. So he asked him, Prabhu, is there anything that we can get Prabhupada, something that he needs, or something he likes? Прабху, может быть, есть что-то, что мы можем достать для Прабхупады, или что-то, что ему нужно, или что-то, что ему очень нравится. So Shrutakirti said, yeah, you can get him some 7-Up. Шрутакирти сказал, да, 7-Up. President was shocked. Президент был просто в шоке. Что? 7-Up? 7-Up. Are you sure? Ты уверен? He said, yeah, he likes 7-Up. Get да, ему нравится 7-Up. Okay, so they bought like 3 big cases of 7-Up. И они купили 3 огромные коробки 7-Up. And they put it under the table in the kitchen. И поставили под стол на кухне. And Shrutakirti forgot that it was there. Шрутакирти забыл об этом. And as you know, he kind of criticizes himself. He says that I didn't have much imagination, and I would just do the same thing every day. Как вы знаете, что он I never thought of anything new for Prabhupada. Критикует себя за недостаток какой-то творческое воображения, что он как бы для Прабхупады делал все одно и то же. Он ничего не придумывал нового. So one day, Prabhupada had darshan from a temple with a temple president from another place, another state. И однажды Прабхупада принимал президента другого храма. So Prabhupada was speaking to him, and temple president was explaining the problems in his temple. Президент храма рассказывал о проблемах в своем храме. And then suddenly Prabhupada took up the bell and he rang his bell. Неожиданно Прабхупада поднял колокольчик и позвонил. Shrutakirti came in, bowed down. Шрутакирти пришел, поклонился. Prabhupada said, "I'd like some water. I'm thirsty." А Прабхупада сказал, хотелось бы воды, я испытываю жажду. And suddenly Shrutakirti thought, "Oh, would you like some 7-Up, Prabhupada?" И Шрутакирти подумал и сказал, Прабхупада, а может быть вы 7-Up хотите? And Prabhupada said, "Oh yeah, 7-Up. That's good. Bring that." Прабхупада сказал, да, 7-Up, очень хорошая вещь, принеси. So Shrutakirti went into the kitchen. Шрутакирти пошел на кухню. He went under the table, took one. Залез, достал оттуда баночку. He got a silver plate and a silver goblet. Поставил на серебряную тарелку и в серебряный стакан. Filled it up with ice. Наполнил его льдом. He poured the 7-Up. Налил туда 7-Up. It was like bubbling from the top. Он пузырился. He brought it into Prabhupada's room. И внес этот поднос Прабхупаде. Put it on the table. Поставил на стол. Prabhupada took the cup. He started drinking. Прабхупада поднял этот бокал, стакан и стал пить. This is so good. Как же хорошо. Очень вкусно. Я люблю 7-Up. And Prabhupada drank the whole cup. И Прабхупада выпил весь стакан целиком. And then again he started glorifying 7-Up. This is all natural. И опять он стал прославлять 7-Up. It's very refreshing. Натуральные ингредиенты, очень освежает. And Shrutakirti said, "Would you like another cup?" И Шрутакирти сказал, может быть еще? He said, "Yes, I would." Да. Okay, so he brought another cup. Он отнес поднос обратно. He was drinking that one also. И принес. And the temple president was sitting in the corner of the room, looking at his watch, you know. Пил дальше 7-Up, и президент храма сидел в углу комнаты, смотрел на часы. He was in anxiety. Он был в беспокойстве. I have to talk to Prabhupada about all his problems. Поговорить с Прабхупадой, обсудить все эти проблемы. And Prabhupada was just relaxing, drinking 7-Up, and like talking very casually with Shrutakirti. А Прабхупада был очень расслабленный, сидел, пил 7-Up и разговаривал с Шрутакирти. Prabhupada said, "This is the same drink we had on the airplane, was it?" And he said, "Yes, Prabhupada, yes." Он сказал, да, это не тот же самый напиток, что мы пили на борту самолета. Да, Прабхупада, это то же самое. Yes, it's so good. It's really очень хороший, очень хороший. And you know, like in ISKCON in the 70s, as soon as Prabhupada did something, and especially if it was like, you know, if he drank some soda, there would be telephone calls around the whole globe, and within 1 hour, all the temples around the whole world
they would know that Prabhupada drank 7-Up, it's bona fide, and the old devotees rushed out to the stores, and they bought 7-Up and filled up the temples with 7-Up. All the devotees were drinking 7-Up all around within a few hours. И в 70-е годы все, что бы делал Прабхупада, немедленно разносилось по всему свету. Если уж тем более это касалось такого напитка, как 7-Up, то есть через час уже все телефонные звонки были сделаны, уже весь мир знал, что Прабхупада пьет 7-Up, все преданные побежали, заполнили свои кладовки 7-Up'ом. You know, like if Prabhupada ate chocolate cake, something, you know, everybody would call on the phone, oh, chocolate's bona fide. Yeah, they all run out to the store. Если Прабхупада бы ел шоколадный торт, все бы сразу перезвонили в другие храмы, и те другим, и так далее, что Прабхупада ест шоколадный торт, шоколад это нормально. Let's see, where's the other, the airplane stories here. Еще парочку историй с борта самолета. Еще одна. This is with Indradumna Swami. Это приключилось с Индрадюмной Свами. He was flying with Prabhupada for the first time. Первый раз летел вместе с Прабхупадой. And he wanted to make a good impression on Prabhupada. Он хотел произвести впечатление на Прабхупаду. Сидел прямо. Reading the Bhagavad Gita. Читал Бхагавад-гиту. And they put on a movie, and Prabhupada was sitting back, and he was watching the movie, started laughing. И они завели кино на экране там в самолете, и Прабхупада смотрел этот фильм и смеялся. So Indradumna Swami was reading the Bhagavad Gita. А Индрадюмна Свами читал Бхагавад-гиту, чтобы показать Прабхупаде, что он очень серьезный, преданный. And then he looked. Затем посмотрел. Prabhupada was laughing and видел, Прабхупада смеется и смотрит фильм. So he closed the Bhagavad Gita. Он закрыл Бхагавад-гиту. As it was a Charlie Chaplin movie. А это был Чарли Чаплин. And Prabhupada was laughing, and Indradumna Swami also started to enjoy the movie, and he also started laughing. С вами тоже стал наслаждаться этим фильмом, и он стал смеяться вместе с Прабхупадой. After the film was over, когда фильм закончился, Indradumna Swami was a little confused. He thought, I thought we weren't allowed to watch movies. Индрадюмна Свами как-то был в замешательстве, он подумал, что вроде бы мы не смотрим фильмы. So he went to the back and he asked Shyamasundar. Shyamasundar was sitting a few rows back. Он прошел пару рядов назад, где сидел Шьямасундар. And he said, I don't understand. I thought we weren't allowed to watch movies, and I was just watching a movie with Prabhupada. We were laughing. И он сказал, вроде бы мы не должны смотреть фильмы, а только что мы с Прабхупадой смотрели вместе фильмы, смеялись. So Shyamasundar went up and he asked Prabhupada. И Шьямасундар пошел к Прабхупаде и спросил его об этом, о фильме. Indradumna Swami was waiting in the back. Индрадюмна Свами сзади ждал. What's he going to say? Что скажет Прабхупада? Что скажет Прабхупада? So Shyamasundar came back. Шьямасундар вернулся. And he said, what did he say? What did he say? Ну что сказал Прабхупада? Что он ответил? Shyamasundar explained it. Well, Prabhupada said that Krishna is the original form of everything in the world. А Прабхупада сказал, Кришна – это источник всего, что есть в этом мире. So he's also the original form of comedy. И он также источник комедии. So Prabhupada said that Charlie Chaplin, his comedy is very original. So therefore, it reminded Prabhupada of Krishna. И поскольку комедии Чарли Чаплина – это классика комедии, то это наполнило Прабхупаде Кришну. And they all said, wow. Prabhupada could see Krishna everywhere. И он подумал, да, Прабхупада видит Кришну повсюду, во всем. Even in Charlie Chaplin. Даже в Чарли Чаплине. There's another story on the airplane. Еще есть одна история, которая случилась на борту самолета. Also with Shrutakirti. Shrutakirti was serving prasadam to Prabhupada. Shrutakirti sabji puris. Кормил Прабхупаду прасадом, сабджи, пури. So Prabhupada started remembering his youth. И Прабхупада стал вспоминать свои молодые годы, свою юность. He started joking with Shrutakirti. Стал шутить, рассказывать шутки Шрутакирти. So Prabhupada said, actually, when I was young, I never ate chapatis. I only ate puris. Когда я был молодой, говорил Прабхупада, я никогда не ел чапати, я всегда ел только пури. I didn't like chapatis. Чапати мне не нравились. So my mother only cooked puris for me. И моя мама всегда готовила только пури для меня. But it became a problem when I was older and I was a businessman or I was being invited to people's homes. They would cook sabjis and then they would serve chapatis.
I didn't know what to do because I didn't like chapati. И когда я вырос и стал бизнесменом, меня стали приглашать в гости. Часто в гостях подавали чапати к сабджи. И я не знал, что делать, потому что я не любил чапати. I mean, what could I say to that? Что же мне сказать этим хозяевам дома? He turned to Shrutakirti with big eyes. Он повернулся к Шрутакирти, и глаза его были расширены. And he was acting out the scenario. То есть он прокручивал весь сценарий перед Шрутакирти, прокручивал всю эту драму. Like reliving being in somebody's home where they served them chapatis. Он как будто бы погрузился вот в эту ситуацию, что он у кого-то дома, и те ему дают чапати, а Прабхупаде они не нравятся. What could I say? Прабхупада говорит, что мне делать, что мне говорить? I don't eat chapatis. Я не ем чапати. I only eat puris. Я ем только пури. Like I'm better than you. То есть я лучше, чем вы. Because I only eat puris. I'm high class. You eat chapatis. Что вы? Я ем только пури. Low class. Не чапати, ни в коем случае. Prabhupada said, how could I tell them that? Прабхупада, как я мог таким образом им ответить? He said, I didn't know what to do. Я не знал, что делать. Sometimes I would just get up and leave the place. Иногда я просто вставал и уходил оттуда. So Shrutakirti was eagerly listening. So as Prabhupada was revealing some intimate pastime of his own. Прабхупада рассказывал ему достаточно такие, достаточно ему доверительно рассказывал о своей юности, и Шрутакирти слушал с большим вниманием. So then Prabhupada said, but then my servant, Prabhupada was a grihastha, he had a servant. He said, my servant offered to make chapatis for me. И затем мой слуга, то есть слуга, который был у Прабхупады в момент того, когда Прабхупада был домохозяином, предложил приготовить для меня чапати. See, Prabhupada had a servant, and he used to get paid like, 15 rupees a month. То есть этому слуге Прабхупада платил в то время 15 рупий в месяц. In 1925. Это был that was a lot of money. 1925 год, где-то вот так. И тогда это была очень большая сумма денег. This man came from the village. Этот человек, он был родом из деревни. And he would only buy a bag of rice for 3 rupees, like every month. И каждый месяц этот человек покупал для себя, этот слуга, мешок риса за 3 рупии. What it was, maybe 10 kilos. Может, 10-килограммовый мешок риса. It would last him the whole month. И этого мешка хватало на месяц. It was his only expense. Это и были единственные расходы этого человека. He would cook rice. Он готовил рис. And then he would come to Prabhupada's wife and he would beg some chapati and some sabji. И потом он приходил к жене Прабхупады и просил дать ему сабджи немножко и чапати. So she gave him. Она давала ему что-то. And in this way the man, saved 12 rupees a month. Таким образом, ему оставалось еще 12 рупий в месяц, которые он сберегал. So after a couple years, через пару лет, the man has saved enough to buy a house in the country. Он накопил себе на дом в деревне. Yeah. So anyway, this man was good at making chapati. He made chapatis also sometimes. Вот именно этот человек, он иногда готовил чапати, этот слуга. He said, Abai, please let me make chapatis for you. Он сказал, Абай, позвольте мне приготовить чапати для вас. Prabhupada said, no. Сказал Прабхупада. Я не люблю чапати. Then a few days later he said, Abai, через пару дней он повторил, Абай, пожалуйста, let me make chapatis for you. I позвольте know мне you like сделать them. чапати для вас, я знаю, я уверен, они вам понравятся. Prabhupada said, no. Прабхупада сказал, нет. Then a few days later he said, прошло еще пару дней. Abai, please, Абай, пожалуйста, let me make you chapatis. Пожалуйста, позвольте мне сделать чапати для вас. Like them. Я уверен, вам понравится. I make very special chapatis. Мои чапати лучшие. Just try them one time. Только один раз попробуйте. Prabhupada said, okay, go ahead. Прабхупада сказал, ну хорошо. So the man made chapati. И он стал делать чапати. Puffed up. Они вздувались. Put some ghee on it. Смазывал их ги. Давал Прабхупаде горячее. He said, oh, this is good. Прабхупада попробовал, совсем неплохо. Oh, I like chapatis. Мне нравятся чапати. So from that day forward, Prabhupada ate chapatis. И с этого дня Прабхупада стал есть чапати. But before that, he wouldn't touch them. Но до этого дня он просто даже не дотрагивался до них.
So Prabhupada told the story to Shrutakirti on the plane while he was eating the prasadam. И вот эта история была поведана Шрутакирти на борту самолета, когда Прабхупада обедал. Он смеялся, он рассказывал, и все это было настолько образно и живо. When Prabhupada told the story, it was like he relived it, his expressions and the voice and everything was like as if he was again talking to the servant. Выражение лица Прабхупады и его голос, все выглядело так, как будто бы он общается со своим слугой снова. And when he answered letters to devotees, he did the same thing. И когда он отвечал на письма преданных, он также действовал как актер, он вживался в это, он жил этим. You know, like the secretary would be writing, and Prabhupada would be speaking as if the person was right in the room. А Прабхупада говорил, как будто он обращается лично к этому преданному, которому он отвечал, как будто преданный находится в этой комнате. So those are the 4 airplane stories. Вот и все истории с самолета. 4 истории. What's the time now? Okay, well, we'll tell one more. Еще одну историю расскажем. Okay, there was one. Prabhupada lived in Calcutta, and in the same house he lived in, there was a god brother of his named Dol Govind Shastri. He was his Sanskrit teacher, and he lived in the same building where Prabhupada lived. Dol Govind Shastri. А когда Прабхупада жил в Калькутте, с ним в одном доме жил его духовный брат, которого звали Дол Говинд Шастри. So one time, Prabhupada was sitting outside of the house chanting japa. И как-то раз Прабхупада сидел во дворе дома и повторял джапу. And Dol Govind Shastri had just finished his class, so he came outside of the house. He was Sanskrit teacher. He was a Sanskrit teacher. И его духовный брат был учителем санскрита, и у него только что закончились занятия, и он вышел тоже на улицу. So suddenly, somehow he said, Abai, how will it happen? Lord Chaitanya predicted that his holy name will be chanted all around the world. И он обратился к Прабхупаде и сказал: Абай, как ты думаешь, это произойдет? Есть предсказание, что святое имя Господа Чайтаньи будет повторяться по всему миру. And Bhaktivinoda Thakur predicted that people from Germany, Russia, France, and America, and England will all come to Bengal and chant Gaura Haribol, Gaura Haribol. Бхактивинода Такур говорит, что люди из Германии, Англии, Франции, России, Америки приедут в Индию и будут воспевать Гаура Харибол. So how will it happen? Как это произойдет? Prabhupada said, do you doubt Bhaktivinoda Thakur? И Прабхупада сказал: ты не веришь Бхактивиноду Такуру? And Dol Govind said, no, I don't doubt him, but I'm just wondering how will it happen. И Дол Говинда сказал: нет, я в этом не сомневаюсь, просто мне интересно, как это произойдет. So Prabhupada said, some foolish disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur will do it. И Прабхупада сказал: какой-нибудь глупый ученик Бхактисиддханты Сарасвати Такура сделает это. And then Prabhupada was walking back into his house. И Прабхупада, говоря это, поднимался по ступенькам своего дома. He turned to the man. He said, "Don't worry, none of you. И он повернулся you won't do it." к Шастре и сказал: не беспокойся, это будешь не ты. And he used the term "we" instead of "t", like plural. Не беспокойтесь, это будете не вы, сказал Прабхупада. So Dol Govind was a little surprised. He was a little shocked that he's saying that I won't do it. What does it mean? He used the plural form. И Шастри подумал, что же он сказал? Он сказал: это не вы, обо мне он говорит, или о нас, непонятно. So then, after the Gaudiya Math broke up, Dol Govind moved out from Calcutta and he moved to Kathak in Orissa. И когда Гаудия Матхи стали делиться, то Дол Говинда он покинул Калькутту и уехал в Катак, в Ориссу. And this was, like 25 years later. Прошло 25 лет. Maybe 30 years later. Может быть,
30 лет. So, one day, Dol Govinda was walking through the streets of Cuttack, which are, the streets are very crowded. It's full of people with, rickshaws, walking, bicycles, everything. И однажды Дол Говинда шел по улицам Каттака, который был там сумасшедшее движение, рикши, велосипеды, люди. And suddenly he saw this big white man sitting on a rickshaw with a shaved head, with Gaudiya Vaishnav tilak and with a dhoti on. И неожиданно он увидел огромного белого человека, который ехал на рикше, был одет в дхоти с побритой головой и с Гаудия Вайшнава тилакой. He never saw a Western Он никогда не видел Вайшнава с Запада. And suddenly he sees this was Bhagavan. Это был Бхагават. Bhagavat Prabhu. He was sitting on the rickshaw going down the street. And Dol Govinda was just like mesmerized. He thought, what? How could it be? He came running up to the rickshaw and he stopped it and he just started saying, what? Who? How can it? Where? И Дол Говинда был сбит с толку, он подбежал к рикше и стал говорить, кто, как, где, откуда. And Bhagavad didn't know what to say. What is he talking about? И Бхагават не знал, что отвечать. Кто, где, как, откуда. So Bhagavad said, I'm a disciple of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И Бхагават сказал, я ученик Шрила A.C. Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады. And the man couldn't understand Bhagavat's speech because of the accent. Дол Говинда не мог разобраться в его акценте. And so he pulled out a BTG, this Back to God magazine, and he showed on the back there was a picture of Prabhupada. И Бхагават Прабху I'm his disciple, Bhaktivedanta Swami. Журнал I come from America. Обратно к Богу, Back to Godhead, и перевернул на то место, где была фотография Прабхупады, и сказал, я ученик его, это Бхактивиданта Свами Прабхупада, я приехал из Америки. So Dol Govinda looked at the picture and he said, Abai, it's you! You did it! You're the one! И Дол Говинда посмотрел на фотографию и сказал, Абай, это ты сделал, ты тот самый. And then he said, I'm also a disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati. И он сказал, я тоже ученик Бхактисиддханты Сарасвати. And immediately Bhagavat got down from the rickshaw and offered his obeisance right on the street. И в тот же момент Бхагават спустился с рикши и поклонился ему на улице, прямо на улице. And all the rickshaws and all the bicycles, the people walking, there was all, blocked the traffic. Everybody was there, screaming, get out of the way. Пробку посреди, то есть остановились все рикши, все велосипедисты, все люди. And both of these men were just, Dol Govinda was just shocked, and as if they didn't even notice all the traffic. И они оба пребывали в шоке, они как будто бы не замечали все, что вокруг них, весь этот транспорт безумный. So he realized that Prabhupada had said that some foolish disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati will do this. И тогда он понял эти слова Прабхупады, что какой-то глупец, какой-то глупый последователь Бхактисиддханты Сарасвати распространит святое имя по всему миру. Шрила Прабхупад ки! Nitai Go Pramanandi! Hare Krishna, спасибо. Спасибо. Большое спасибо. So tomorrow we'll try to squeeze a few more stories. Попробуем завтра выжать еще пару-тройку историй. So we'll see you tomorrow. Thank you again. Увидимся завтра. Спасибо. Hare Krishna.